Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. कुकुम्बर ठीक है. तो कुकुम्बर मध्ये काय आहे BTD फ्रेमवर्क आपण डिमांडिंग आहे. सपोज नॉन टेक्निकल पर्सन असेल ठीक आहे. नॉन टेक्निकल पर्सन कोण नसतं प्रोजेक्ट मध्ये. BA. ठीक आहे BA. सो जे नॉन टेक्निकल पर्सन असतात त्यांना इझिली अंडरस्टँड होण्यासाठी आपण कुकुम्बर फ्रेमवर्क यूज करतो. मीन्स सिम्पल इंग्लिश लँग्वेज यूज करतो फीचर फाईलमध्ये की इझिली अंडरस्टँड होईल नॉन टेक्निकल पर्सनला की हे जी फंक्शनॅलिटी आहे ही काय वर्क करतं, म्हणजे काय टेस्टिंग चालू आहे प्रॉपरली काय नाही. ठीक आहे. सो फीचर फाईलमध्ये आपण गेरकिंग लँग्वेज यूज करतो. इट इज नथिंग बट अ सिम्पल इंग्लिश लँग्वेज. ओके. सो कुकुम्बर is a Cucumber is a tool based on behavior driven development framework which is used to write acceptance tests for web-based application only. ओके. सो कुकुम्बर हे फ्रेमवर्क आहे. बिहेवियर ड्रिव्हन डेव्हलपमेंट याला काय म्हणतो लाईक एक प्रोसेस पण म्हणतात काही जण. ठीक आहे. जसे तुमची कुठली प्रोसेस असतात जसे एसटीएलची प्रोसेस आहे ना, तसे बिहेवियर ड्रिव्हन डेव्हलपमेंट याला काही जण प्रोसेस म्हणतात. प्रोसेस मीन्स यामध्ये सगळे इन्व्हॉल्व असतात. BA टीम, डेव्हलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम, स्क्रम टीम, ओव्हरऑल स्क्रम टेस्टिंग टीम. सो याच्यावरून ते इझिली आयडेंटिफाय करू शकतात की लाईक कुठली फंक्शनॅलिटी आहे, कुठल्या फंक्शनॅलिटीसाठी आपण डेव्हलप करतोय अँड ऑल दॅट. सो कुकुम्बरमध्ये बेसिकली 3 फाईल असतात. फर्स्ट वन इज फीचर फाईल, सेकंड वन इज स्टेप डेफिनेशन फाईल, ओके, अँड थर्ड वन इज टेस्ट रनर फाईल. सो तुम्हाला फीचर फाईलच्या याच्यामध्ये एक्सटेन्शन राहील डॉट फीचर, स्टेप डेफिनेशन मध्ये राहील डॉट जावा, टेस्ट रनर मध्ये ऑल्सो डॉट जावा. कुठला पण प्रोग्राम एक्झिक्यूट करताना we need main class, right? So for Cucumber also we need test runner file to execute this framework. ठीक आहे. टेस्ट रनर फाईल तुम्हाला मॅग्नेटिक आहे. विदाउट टेस्ट रनर फाईल we can't execute. Got it? We draw one diagram. फीचर फाईलच्या फोल्डरच्या अंडर असते तुमचं लॉगिन डॉट फीचर. ठीक आहे. या लॉगिन डॉट फीचरचं मॅपिंग करावं लागेल स्टेप डेफिनेशन मध्ये. सो इथे येईल लॉगिन डॉट जावा. ओके. अँड लास्ट वन एक क्लास असतो. इथे टेस्ट रनर डॉट जावा. सो ही आहे माझी लॉगिन डॉट फीचर फाईल. ओके. जे की याला आपण म्हणतो हे येईल अंडर तुमच्या फीचर फाईल फोल्डरच्या अंडर आहे. सेकंड आहे स्टेप डेफिनेशन. सो याचे लॉगिन डॉट जावा याला म्हणतो आपण स्टेप डेफिनेशन. ओके. सो या जे आहे फीचर फाईल मध्ये मोस्टली असतं गेरकिंग लँग्वेज. म्हणजे लाईक तुमचं सिनेरिओ येईल
सिनेरिओ देन स्टेप्स. ओके. आणि जे फर्स्ट येतं फीचर, देन येईल सिनेरिओ, कुठली आहे, कुठली फंक्शनॅलिटी टेस्ट करत आहे, आणि सिनेरिओच्या अंदर येईल तुमची वर्किंग लँग्वेज लाईक गिव्हन, व्हेन, देन. ओके. आणि यामध्ये अजून एक असतात सिनेरिओ. सपोज आपल्याला जर काही मल्टिपल युजर पाठवायचे असेल, जसे क्रेडेन्शियल, फेसबुकसाठी 3 युजरचे क्रेडेन्शियल पाठवायचे असेल, तर आपल्याला सिनेरिओ आउटलाईन यूज करावं लागतं. अलॉंग विथ एक्झाम्पल. ओके. हे गिव्हन, व्हेन, देन, अँड हे सगळे वर्किंग, हे एनोटेशन आहे. गिव्हन, व्हेन, देन, अँड. इथे अँड पण आहे. ओके. नेक्स्ट आहे, तुम्ही जे इथे स्टेप्स डिफाईन करत आहे, गिव्हन, व्हेन, देन, अँड, याचं सेम मॅपिंग करावं लागतं स्टेप डेफिनेशन मध्ये. सो इथे तुम्ही यूज कराल सेलेनियम कोड प्लस येईल तुमचा जावा प्लस annotations. Annotation means given, when, and then. ठीक आहे. आणि ही लास्ट आहे तुमची टेस्ट रनर फाईल. टेस्ट रनर डॉट जावा. यामध्ये काय असतं, डिफरंट कुकुंबर ऑप्शन असतं. कुकुंबर ऑप्शन्स. ओके. सो फर्स्ट येईल फीचर्स. फीचर्स मध्ये तुम्हाला द्यावा लागतो फीचर फाईलचा पाथ, लॉगिन डॉट फीचर्स आहे. देन येईल ग्ल्यू. ग्ल्यू मध्ये द्यावं लागेल स्टेप डेफिनेशन फाईलचा पाथ. देन आहे मोनोक्रोम. देन स्ट्रिक्ट. रिपोर्ट जनरेट करण्यासाठी आपल्याकडे आहे प्लगइन. ओके. एक ड्राय रन. मोनोक्रोम, स्ट्रिक्ट, प्लगइन, ड्राय रन, एंड एक आहे स्टेप डेफिनेशन. नो स्टेप डेफिनेशन, नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन मीन्स आपल्याला नोटिफिकेशन देईन प्रॉपरली कुठल्या स्टेप मिसिंग आहे, कुठल्या नाही कॉन्सोल मध्ये. ओके. सो हे आहे कुकुंबर ऑप्शन. फीचर मॅग्नेटरी आहे यूज करणं वाय, कारण की फीचर फाईलचं आपण मॅपिंग करत आहे विथ द स्टेप डेफिनेशन फाईल. सो फीचर ऑप्शन मॅग्नेटरी आहे. ग्लू मॅग्नेटरी आहे. ग्लू मध्ये आपण देतो आहे फीचर फीचर मध्ये फीचर फाईलचा पाथ आणि ग्लू मध्ये स्टेप डेफिनेशन फाईलचा पाथ. ओके. सो हे दोन्ही मॅग्नेटरी आहे तुम्हाला, फीचर्स आणि ग्लू. प्लगइन यूज होतो रिपोर्ट जनरेट करण्यासाठी. यू कॅन जनरेट इन JSON फॉर्मॅट, HTML फॉर्मॅट, व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट. ओके. देन ड्राय रन. ड्राय रन काय करेल, ड्राय रन आणि स्ट्रिक्ट. स्टेप नोटिफिकेशन हे स्टेप डिफाईन, म्हणजे कुठली स्टेप मिसिंग आहे, कुठल्या काय मिसिंग आहे, पूर्ण आपल्याला यामध्ये डिफाईन करतं कॉन्सोल मध्ये.
सो बेसिकली हे जे ऑप्शन्स आहे हे तुमच्यासाठी कॉमन राहील म्हणजे सगळ्या प्रोग्रामसाठी. टेस्ट रनर मधले ग्लू, मोनोक्रोम, स्ट्रिक्ट, प्लगइन, ड्राय रन, स्टेप डेफिनेशन. ओके. सो इथे स्टेप डेफिनेशन, टेस्ट रनर, फर्स्ट आहे तुमचे फीचर. फीचर्स मध्ये काय देतो आपण? सेकंड आहे ग्लू. फीचर मधील फीचर फाईलचा path of feature file. स्टेप डेफिनेशन मधील path of step definition file. ठीक आहे. थर्ड आहे मोनोक्रोम. मोनोक्रोम मोनोक्रोम मध्ये येईल. कन्सोल मध्ये जर आउटपुट हवं असेल प्रॉपर रीडेबल फॉर्मॅट मध्ये तर आपण मोनोक्रोम यूज करतो. याची व्हॅल्यू सेट करावं लागेल ट्रू. then it'll display the console output in proper readable format. ठीक है. Monochrome. Then fourth is plugin. plugin ने तुम्ही जनरेट करू शकता. is used to generate report in JSON or HTML format. Okay. And next आहे dry run. ड्राय रन काय चेक करतो बेसिकली हे लाईक जे आपण हे मॅपिंग करतोय फीचर आणि स्टेप डेफिनेशन फाईलचं. ठीक आहे. सो तो जो स्टेप चेक करतो कुठली स्टेप मिसिंग आहे की नाही. तो याची बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू येतं फॉल्स. याला आपण ट्रू सेट करावं लागेल सो दॅट हा मॅपिंग चेक करेल and it is used to like just to check only mapping is proper or not in between feature file and step definition. या दोन्ही फाईलचं पूर्ण हे चेक करेल तो ड्राय रन. ठीक आहे. आणि नेक्स्ट आहे एक स्ट्रिक्ट. हे जे स्ट्रिक्ट आहे तुम्हाला आता डिफाईन करणं मॅन्डेटरी नाही कारण की कुकुंबरचं जे लेटेस्ट व्हर्जन आहे ना बाय डिफॉल्ट प्रोव्हाइड करतं. हे जस्ट चेक करतं की जे स्टेप डेफिनेशन मध्ये जे कुठल्या स्टेप आहे हे मिसिंग आहे की नाही दॅट्स इट. सो हे आहे it will be added
बाय डिफॉल्ट इन करंट व्हर्जन. एक्सप्लिसिटली ऍड नाही करावं लागेल. ठीक आहे. आणि बेसिकली याचा यूज होतो टू चेक if any step is not defined in step definition file. That's it. हे ऑप्शन आहे. फीचर, ग्लू, मोनोक्रोम, प्लगइन, ड्राय रन, स्ट्रिक्ट. लेट्स से प्रॅक्टिकली बघा, रिअल टाइम मध्ये आपण सिंपल असे प्रोजेक्ट क्रिएट नाही करत. ठीक आहे. जसं हा होता इथे बेसिक प्रोग्राम. So basically find new Maven project. ओके. नाव यामध्ये सर्च करावं लागेल Maven archive सजेशन का नाही देतोय मला. ओके. Maven आर्किटाइप इथे क्विक स्टार्ट जे आपल्याला जे कुकुंबर साठी लागेल. ओके. ते क्विक स्टार्ट लागेल. लेट मी सर्च बाय क्विक स्टार्ट. हे Maven आर्किटाइप क्विक स्टार्ट आणि व्हर्जन येईल 1.1. सिलेक्ट दिस वन. नेक्स्ट. ओके. देन इथे आर्टिफॅक्ट ऍड येईल. लाईक तुम्ही देऊ शकता cucumber देन फिनिश. बघा इथे बिल्ड होत आहे प्रोजेक्ट. क्रिएटिंग मेवन आर्किटेक्ट क्विक स्टार्ट 10%. हा कुकुंबर प्रोजेक्ट क्रिएट झालाय. सी form.xml फाईल. ओके. हे बघा पूर्ण जार फाईल आले. मेवन डिपेंडन्सी दिस. आतापर्यंत आपण काय करत होतो, स्टँड अलोनच्या ज्या कुठल्या जार फाईल आहे ते ऍड करत होतो. आता इथे ती गरज नाही ऍड करायची. ठीक आहे. ग्रुप आयडी नेम डिपेंडन्सीज प्लगइन. हे मेवेनचे प्लगइन आहे जो बिल्ड करतो प्रोजेक्टला. हे डिपेंडन्सी आहे जे युनिट. ओके. नाव आपल्याला कुठल्या कुकुंबर डिपेंडन्सी ऍड करावं लागेल. या फ्रेमवर्क साठी कुठले यूज करावं लागेल. कुठले यूज करतोय. सेलेनियम यूज करतोय. सेलेनियम. ओके. सेलेनियम टूल. देन जावा लँग्वेज यूज करतो आहे आणि हे आहे कुकुंबर फ्रेमवर्क. सो आपण